So far I worked out 49 problems in unsymmetrical fault calculations. And I also explained the importance of short circuit studies. Recently I received one comment from a gentleman who wrote, "You write sentences on the board and read the sentences. This way I never teach in my classroom." Teaching in a classroom is equivalent to playing tennis. The board size is very big. Number of students are maximum 125, minimum is 65. If I teach like this, no student will give respect. "Please stop, sir. We will read. Mind your business." This is the response from the students. Not only that, in my classroom, I dictate the problem. I work along with my students in a different methods. Also, I will explain. I used to tell some short stories. Anton Chekhov, The Death of Government Clerk, and Leo Tolstoy short stories. So my class is very. Ordinarily, I am basically a ardent lover of teaching. So here, YouTube lecture is equivalent to playing table tennis. Here the students' strength is 0. No students is watching my lecture. And the board size is 3 feet by 1.75 feet. So I am talking like a madman in front of the camera. That's all. Nobody is watching. Nobody is not correcting. So first thing, if I write 10 points, I refer to books and also internet. I write down the points and I type the points which is useful for my blog. Then I correct all the things. Then I write in the board. Then I read. Why I am writing and reading is, in Tamil there is a very famous proverb, "Katral ketrale nandru." Hearing is far better than learning. My target group is academically weaker student. The student listen my lecture. The points easily stored in their mind. Second thing, if there is a problem in my pronunciation or they are not able to understand my pronunciation, they put simply a print screen. They can write under own style. That's why I am writing and read the sentence. There is no secret behind it. Whether I am a bad teacher, good teacher, no problem. I don't bother. That's a very important point I will tell you. Second point is, this is a mere academic exercise. My lectures are useful for students, not for practicing engineers. Why? In BHL or NLC or LNT or ABB, the engineers never refer textbooks. They only go for standards. So what is the difference between academics and real time? Academics means, suppose if anybody asks me to explain, "Please explain sir modus operandi of capturing a tiger in the forest." What I will do? I will read some books. I will see the National Geography channel and I will search the materials in the Google. In the classroom, I will beautifully explain the methodology of capturing tiger in the forest or modus operandi of capturing tiger in the forest. One thing you know, I saw the tiger in the zoo, not in the forest. This is academics. Suppose I want to know the modus operandi of capturing tiger in the forest, I have to go along with the forest department people. They know the footprint of tiger. They know when the tiger will come. So what are the things will take? Binocular enna, net enna vehicle enna, Mercedes Benz எடுத்துட்டு போணுமா, Jeep எடுத்துட்டு போணுமா, எல்லாம் தெரியணும்ல. I didn't see the tiger in the forest, but by God's gift, I will explain beautifully how to capture the tiger in the forest. And a real time, totally different. So real time, what they will do? All the engineers study the load flow studies, stability studies, fault analysis, they study for getting a BE degree. BE degree முடிச்சா MBA படிக்க முடியும், MBA முடிச்சா PhD பண்ண முடியும். ஸோ பாஸ் பண்ணணும், அது படிப்பாங்க. ஆனால் என்ன அங்கே வச்சுருப்பாங்க அப்படின்னா, இன்ஜினியர்ஸ் ஹேண்ட் புக், ஸ்டாண்டர்ட் புக்ஸ் இருக்கும். ஸ்டாண்டர்ட்ஸ், தட் இஸ் ஆல் த கேபிள் சைஸஸ் ஆர் ஸ்டாண்டர்டைஸ்ட், வோல்டேஜஸ் ஆர் ஸ்டாண்டர்டைஸ்ட், சர்க்யூட் பிரேக்கர் ரேட்டிங்ஸ் ஆர் ஸ்டாண்டர்டைஸ்ட்,
fuse wire ratings are standardized, substations are standardized. There are how many standards? IEC standard, International Electrical Code, IEEE standard, IEEE standard, Indian standard, American standard. இவ்வளோ ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கணும். அப்போ இப்போ ஸ்டாண்டர்ட்னா என்ன? வாட் இஸ் மீன் பை வை தே ஹவ் ஸ்டாண்டர்டைஸ் அப்படி கிடையாது. இப்போ சப்போஸ் ஐ வாண்ட் டிவி, பை அ டிவி 23.7, நோ நாட் அவைலபிள் இன் த மார்க்கெட். ஐ ஹவ் சாய்ஸ். சோனி இருக்குது, சாம்சங் இருக்குது, எல்ஜி இருக்குது, எதுனாலும் போகலாம். சைஸில் சைஸ் கிடைக்குமா? 23.7 யார் கொடுப்பா? கிடையாது. அப்போ மேனுஃபேக்சரர் அசோசியேஷனுக்கு ஒரு அப்பெக்ஸ் பாடி, அந்த பாடி தான் அதை டிசைட் பண்ணும். நீங்கள் போகிற ரேட்டிங்க்கு சர்க்கியூட் பிரேக்கர் டிசைன் பண்ண முடியாது. அந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷனுக்கு அந்த கரண்ட் ரேட்டிங்க்கு நியரஸ்ட் ரேஞ்ச் என்ன அப்படிங்கிறத எடுப்பாங்க. இதுதான் பார்ப்பாங்க. இதுதான் வந்து திஸ் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன். அதனால தட்ஸ் வை த பீப்புள் நெவர் த ரெஃபர் த டெக்ஸ்ட் புக்ஸ். ஆனால் தே ஹவ் ஸ்டடிட் த டெக்ஸ்ட் புக்ஸ். புரியுதா உங்களுக்கு? இது ரெண்டாவது. தட்ஸ் எ டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் அகடமி. அப்போ ஐ எம் அ பியூர் அகடமிஷியன். ஸோ மை லெக்சர்ஸ் ஆர் வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் academically weaker students and those who are interested to know some basic concepts. Concept understand பண்ணுறது யூஸ் ஆகும். இது ஒரு பாயிண்ட். மூணாவது பாயிண்ட்டு, சப்போஸ் ஐ வாண்ட் டு டெவலப் அ சாஃப்ட்வேர். There are softwares are available. Many softwares are available. In the 49 problem, I choose only 4-bus system. If it is a 4-bus system, I can apply Thevenin's theorem. I find the Thevenin's equivalent resistance. If it is 33, what I will do? I can apply, but it's a cumbersome task. Mere waste of time. So the software, available software, there are so many softwares are available. I feed all the data. I will get the result. How can I interpret the result? What is the purpose of doing this? I must know. Suppose I want to develop a software, I must thoroughly, I have to understand the concept, then only I can develop a software. ஒரு 4 பஸ்ஸுக்கு போட தெரியல அப்படின்னா, இப்போ 4 bus system I am unable to calculate the fault current அப்படின்னா 40 bus systemத்துக்கு how can I calculate? How can I develop a software? Today all the engineering students are very much interested to join in the software industry. Okay, no problem. அதில் if you choose engineering side, developing software, இந்த மாதிரி இருந்தால் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். பேங்கிங் சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணுறதுல என்ன இருக்குது? there is no use at all. ஸோ அப்போ வந்து இந்த தெவரன்ஸ் தியரத்தினுடைய லிமிட்டேஷனு 4 or 5 buses நின்று போயிடும். தட்ஸ் ஆல். அதில் முடிஞ்சிடும். ஆனால் 40 bus system அப்படின்னா நீங்கள் சாஃப்ட்வேர் தான். அப்போ ஈடாப் சாஃப்ட்வேர் படிக்கணும், மேட்லாப் சாஃப்ட்வேர் படிக்கணும், கேட் சாஃப்ட்வேர் படிக்கணும், கேட்டில் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிக்கணும். இதெல்லாம் படித்தா தான் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும். ஸோ என்னுடைய லெக்சர்ஸ் வந்து ஒரு சிம்பிளாக ஒரு கைட்லைன்ஸ் அவ்வளோதான் கொடுக்கும். நான் ஒழிய இன்டெப்த்தாக நீங்கள் அப்புறம் ஃபர்தராக படிக்க see the problems அதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா definitely you will learn. அப்போ மெயின் அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா, you are very academically strong, you can easily accustom with the experienced people. So this I know sir, I can I will give the data, I will feed, I will give the results. But which is a frequently occurring fault, which is a rarely occurring fault? Sir, I don't know. I know only various types of faults, series faults and fault line trainer. That is not correct. ஸோ ப்ரிப்பரேஷன் வந்து இருக்கும். இது வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை ரெக்கார்ட் பண்ண. ரைட்டிங் எ புக், ஐ நோ சம் திங்ஸ். ஐ எம் நாட் எ வெரி நாலேஜபிள் ப்ரொஃபஸர். ஐ எம் அ ஸ்டூடெண்ட். ஐ எம் லேர்னிங். அது வந்து நான் ஒரு ரெக்கார்டிங் பண்ணி வைக்கிறேன். புரியுதா உங்களுக்கு? ஒன் டே ஐ வில் டை. My YouTube lectures will never die. Thanks for listening.